ഹരിയും നമ്മുടെ അമ്മമാരോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന. ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളും ഗവർണറും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ എന്നറിയിക്കുന്നു. വളരെ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നവരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലടി തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇതുവരെ പേര് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ശങ്കര ജയന്തി മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അശ്വതി രേഖ ഇവിടെ വേദിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് അശ്വതി രേഖയ്ക്ക് പേര് നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാലടി തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുന്നിലിരിക്കുന്ന 1-2 പ്രസ്സുകാർക്കുള്ള ലൈൻ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. അമ്മമാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെ റിസർവ്ഡ് ലൈൻ പ്രസ്സുകാർക്കുള്ള ലൈൻ വിട്ടിട്ടിരിക്കുക. ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പുറത്തേക്കുന്നവരെല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിലിരിക്കേണ്ട ശ്രീ എം ഗോപാൽ അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളക്കരയാകെ ഇളക്കിമറിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ തന്നെ ഇളക്കിമറിച്ച കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആയ ശ്രീ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വേദിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പുറകിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദയവേത് മുന്നിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. പ്ലീസ് 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 എല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. ശ്രീ കെ രാജശേഖരൻ അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാവരും പുറത്തേക്കുന്ന എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഡോക്ടർ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം ശ്രീപത്മനാഭാശരണം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ എസ് രാജശേഖരൻ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്തേ. ആദരണീയനായ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനന്തപുരി ഹിന്ദു സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയർമാൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും നടത്തിപ്പുകാരനുമാണ് ഗോപാൽജി. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് അനന്തപുരിയുടെ മഹത്വം, ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം, അത് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മഹാൻ ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള विवेक जी. विवेक जी का पिक्चर देखने के लिए मैं गया था मेरा बेटा का साथ. मेरा बेटा सामने बैठा है. इन्होंने बोला डैडी मैं नहीं आता हूं क्योंकि वो मुस्लिम के अगेंस्ट है वो पिक्चर, वो डायरेक्टर अच्छा नहीं है, वो गलत पिक्चर बनाया वो उसके लिए हम नहीं देखेगा. तो हम बम्बई से हैं, फिल्म फील्ड से. मैं उनको बोला बेटा हम जाएंगे देखेंगे उसमें क्या गलत है क्या सही है हम दिखाएगा. मैं और मेरा बेटा कश्मीरी फाइल देखा. उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे से हाथ जोड़ के बोला ये सही है क्या नहीं है. मैं बोला ये सही है, ये हमको जो दिखाया ये नहीं, इससे भी जास्ती इंसा उधर होगा है, इन्होंने कम दिखाया. तभी बोला वो डायरेक्टर को हमको सैल्यूट करना है, इसके लिए आज मेरा साथ में आया. विवेक जी ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. ഇന്ന് ഈ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഊർജമാണ്. അതേപോലെ
എൻ്റെ പറയിലിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് ഇവരെല്ലാമാണ് ഈ അനന്തപുരി ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികൾ. കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. ചെങ്കോട്ട് കോണം സ്വാമി തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തു എങ്കിലും 2 വർഷം അത് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും കോവിഡ് കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഗോപാൽജി സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പേര് മതി, ബാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ. ആ പ്രവർത്തനം അതിരുകളില്ലാതെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു മഹാസംഭവമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും അനന്തപുരി എന്നുള്ളൊരു വാക്കും ആ സമ്മേളനവും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള ക്ഷേത്രം എവിടെയെന്ന് കേട്ടാൽ ഇന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ അനന്തപുരിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും മലയാളി ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാം അത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും. എല്ലാവരും മക്കയിലും വത്തിക്കാനും ഒക്കെ പുണ്യം തേടി പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വർഗവും നമ്മളുടെ പുണ്യസ്ഥലവും നാം ജനിച്ച ഈ നാടാണ്. അഭിമാനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതിലും അനന്തപുരിയുടെ മക്കളായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും. ചെങ്കോട്ട് കോണം സ്വാമി തുടങ്ങി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സന്യാസി നമ്മളെ കൂടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം അതൊരു സത്യമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. കുമ്മനം രാജേട്ടൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഞാനാണ്ട് പത്മനാഭ പാലസിൽ കവടിയാർ കൊട്ടത്തിൽ അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പേര് മാറ്റി ഏറ്റെടുത്തു. മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാലസുകാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം പോലീസ് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം, കാരണം എനിക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സോമൻ നായർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് സാംസൺ എന്നായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം വിഡ്ഢികളാക്കി. ഞാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സ് കേട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീപ്പിൽ കയറി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രനട വരെ പോവാം, ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ ആരാണ്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറാണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന്. എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് നിരന്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ചാരനാണ്, ഇത് വേറെ സമുദായക്കാർ തിരികെ കയറ്റിയതാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡും, അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരും എല്ലാ കോപ്പിയും കൊണ്ടുവന്ന് പാലസിലെ മഹാരാജാവിനെ കാണിച്ചു. മഹാരാജാവേ, ഇതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പോഴദ്ദേഹം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റും. മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ എന്ന ആ സന്യാസിയെ ആ കുടുംബമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരായ 1-2 പാലസിന് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മദ്രാസിലെ ചില മുസ്ലിം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
ഞാൻ ബോംബെയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളും അതിലെ പ്രവർത്തകരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ആക്രി കടക്കാരൻ്റെ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ കേട്ട ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, രാജേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു, പ്രവർത്തകർ പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഡീലൊന്നും നടക്കാത്തത്. ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന് ലീഗൽ പ്രോബ്ലം വന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശം പാലസിന് തിരിച്ചു കിട്ടി. അതേപോലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൂടെ സെൻട്രലിനും അധികാരം കിട്ടി. സെൻട്രലിന്റെ അധികാരിയായിട്ട് ഇന്ന് കുമ്മനം രാജേട്ടനാണ് നമ്മളെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഭരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ എത്ര ഭക്തിയും ശക്തിയുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരും മുഗളരും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിച്ചു, നമ്മളെ അടിമകളാക്കി, നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കി. അവരെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ല ഈ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവര് ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മത തീവ്രവാദികളും നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാശ്മീരിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു. ജനങ്ങൾ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കണ്ണു തുറന്നു. ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നാം നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വരും തലമുറകൾ അടിമകളായിട്ട് പോവും. ഇവിടെ മത്സരമാണ്. ആർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ടത്, ആർക്കാണ് ജനസംഖ്യ കൂട്ടേണ്ടത്, ആരാണ് അധികാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. നാം ഹിന്ദു ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മുതലെടുക്കുകയാണ്. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അനന്തപുരി ഹിന്ദു സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. അനന്തപുരി തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാത്തിനും ഒരു നട്ടെല്ലായും ആർക്കും എന്തും സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് മാറും. അതാണ് ചെങ്കോട്ടുകോണ സ്വാമി തുടങ്ങി വെച്ചതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ നാം തലകുനിച്ചു പോകും. കാരണം നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ വിപരീതമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ജന്മഭൂമിയാണ്, നമ്മളുടെ അവകാശമാണ്. നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം, ഇനിയൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ, ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ വിശ്വാസം നാം നിലനിർത്തുന്നതിനപ്പുറം ഇത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിക്കണം. നാം നമ്മളെ നരേന്ദ്രമോദിജി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇനിയൊരു രാജ്യത്ത് പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് അടിമകളാക്കി നാം ആരെയും മാറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ രവിശങ്കറും മാതാ അമൃതാനന്ദമയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ജന്മമെടുത്തു. അതേപോലെ എൻ്റെ നാട്ടിലും ചെങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലും ഒരു സ്വാമി ജന്മമെടുത്തു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ഒരു സ്വാമി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ഒരു ശിവലിംഗം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നേരിട്ടു. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത്. അതേപോലെ ഞാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കണം, അതിനെനിക്കെന്ത് കഴിയും, അതാണ് ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഇതിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇനിയെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടും ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്തേ. നന്ദി രാജശേഖരൻ. അടുത്തതായി ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ
ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീപദ് അത് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വേദിയാകണമെന്ന്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രബോധനം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രബോധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ പ്രബോധനം ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്, ഈ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് 1921 മോപ്ല റയോട്ട്സിന്റെ സെന്റിനറി ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ. ആ സമയം നമ്മൾ ലോകത്തോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ചരിത്രം, വേട്ടയാടപ്പെട്ട ചരിത്രം, നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്ത ചരിത്രം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറുത്തു നിന്ന ചരിത്രം മാത്രം നമ്മൾ അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. എന്തുകൊണ്ട് ഏറനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമായി മാപ്പിള കലാപം, മോപ്ല റയോട്ട്സ് ചുരുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കന്ന് മനസ്സിലായത്. മറ്റുള്ളിടത്തേക്ക് അത് വ്യാപിക്കാതിരുന്നത് ആരുടെയും ദയ കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ കൃത്യമായി പൊരുതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കണ്ണൂർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പഴശ്ശിരാജയെ പോലുള്ളവർ പൊരുതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ഇൻവേഷൻ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഹൈദരാലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം ടിപ്പുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയ വ്യാപകമായ ക്ഷേത്ര ധ്വംസനങ്ങളിലേക്കും മതപരിവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നുപോയി. ആ ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണത്തെ കൃത്യമായി ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാൻ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഇൻവേഷൻ കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ ഇരുന്നത്. ആ ചരിത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരായത് ചില ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മകളാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര നഗരത്തിന്റെ കഥ പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ അവിടെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. മതിലകം രേഖകൾ പോലുള്ളവ, അവിടെ ഉമാമഹേശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി എഴുതിയതാണ്. മതിലകം രേഖകൾ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കൃത്യമായും തിരുവിതാംകൂർ സേന തോൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിയൊഴുക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായ പല വസ്തുതകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പോവുകയും ഇതേ നെടുങ്കോട്ട യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കൃത്യമായി മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അതായത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്തോ മഴ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞുപോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള തലത്തിലാണ്. എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഈ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മാത്രം ചരിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകളോട് ഒട്ടും നിരക്കാത്തതായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ലെഫ്റ്റ് ജിഹാദി ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. കശ്മീർ ഫയൽസിൽ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് വോ ചലേഗ ലേക്കിൻ സിസ്റ്റം ഹമാരാ ഹോഗ എന്നുള്ള കാര്യം. ഗവൺമെന്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സിസ്റ്റം നമ്മുടേതായിരിക്കും. എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം? ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്റലക്ച്വൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽസ്, എഴുത്തുകാർ, ഈ നമ്മൾ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുന്നവർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ, ഇങ്ങനെ പലരും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് ജിഹാദി ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഇതുവരെയും ആരും ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാക്ഷാൽ പരമേശ്വർജി. ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് ജിഹാദി ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായിരുന്ന EMSഉം P ഗോവിന്ദപിള്ളയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കെതിരെ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി വിജയിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു P പരമേശ്വരൻ. ആ പരമേശ്വർജിയാണ് നമ്മളോട് അന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ വേദി എന്നാൽ അത് പ്രബോധനത്തിന്റെ വേദിയാകണം. ശരിക്കും അത് പ്രബോധനത്തിന്റെ വേദി തന്നെയാകണം. എത്തരത്തിലുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ? നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിന്റെ, ഒരു റൈറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതിന്റെ. ഒരു ലെഫ്റ്റ് ജിഹാദി എക്കോസിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും ശക്തി പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു റൈറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം. റൈറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മതപരമായ കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന. ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് വിങ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബൗദ്ധികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാകണം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ഹിന്ദു യൂത്ത് കോൺക്ലേവ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വേദിയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം, some 2 months before, we were all behind a big campaign, a campaign for a movie. We all took it in our heart. We all worked for it. We gave our time, we gave our money, we gave our everything. We fought for that movie. Initially, in only 2 theaters it was released. But within a span of 1 week itself, it grew up to 108 theaters. That movie created a huge wave in our state. There was a caption which was very popular during that time. If you are not watching Kashmir Files this now, then tomorrow, in future, from some other states, you may have to watch Kerala Files. If you want to avoid it, watch this movie, learn from it, learn from the history, and correct the system. Which system we need to correct? We have to think about it. 2012 ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. എന്നെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തിലും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വാചകമാണത്. അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ തലമുറ അവരുടെ പൂർവികരെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടാകും, അവരെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാകും. കാരണം മതേതരത്വം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവരന്നെടുത്ത ഒരു ഡിസിഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് അവിടെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. നാളെ നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മുടെ വരും തലമുറ നമ്മളെ ശപിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ വേദിയിലും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. If our children, our coming generation don't have to curse us like the current Pakistani generation cursing their forefathers for the foolish decision they taken to stay in Pakistan, we have to learn from the history. The history was hidden from us. India has never discussed the history of Kashmiri Pandits. If India is not going to discuss, how the world will discuss? Nobody is going to take care if we are not going to raise voice for ours. Similarly, in 1921, a big Hindu massacre has happened. And those who massacred the Hindus are the heroes in Kerala today. The ruling party and the opposition party are jointly celebrating them as the independence war heroes in our Kerala assembly. We are the taxpayers. They are mocking on our face. There is a famous quote in Bhagavad Gita, yatha yatha hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyudhanam adharmasya tadatmanam sjamyaham. Whenever there is a decline for dharma, a hero will rise. Yes, a hero has risen in India. A hero has risen in India and he is sitting here. A hero who has shown the guts to challenge the whole urban Naxal system is here with us. He has challenged them. He has looked into their eyes and he has defeated them. We were all celebrating when Kashmir Files crossed 100 crores, 200 crores, 300 crores. We all thought something is coming to us because we watched the movie not with our eyes or ears. We watched the movie with our heart. We took it in our heart. Because we Keralites know, we Keralites can understand what the Kashmiri Pandits would have gone through, because we can relate much to it, because our forefathers have suffered it some 100 years before. I happily, gladly and honorably inviting Sri Vivek Ranjan Agnihotri, the director of Kashmir. All the eminent
renaissance in this country. And all this I want to share with you what I am doing, because a lot of people have misconceptions about me. Today, a lot of brilliant young journalists were talking to me, assuming so many things about me. So I thought I'll use this opportunity to clear lots of doubts, and very honestly, like your brother, like your son, like your colleague, I'll share very honestly what I am trying to do. I am a great believer of Shiva. And my entire young days, my youth has been influenced by two people, Adi Shankaracharya and Swami Vivekananda. And I have understood the value of Hindu culture, Hindu civilization, Hindu philosophy through these two great people, and of course Shiva's philosophy. And what I understood, that when the Western countries or the Western people were capturing geographical lands with violence, with guns, at that time we were conquering our minds. This is the fundamental difference between us and the West, which is why we value great relationships, we value Mother Nature, we value diversity. Perhaps we are the only society left in the world which gives you absolute freedom of faith. Absolute freedom. You believe in God, you are a Hindu. If you don't believe in God, you are a Hindu. Whether you are a Astik, you are a Hindu. Whether you are a Nastik, you are a Hindu. Whether you believe in dualism or you believe in Advaita, non-dualism, still you are a Hindu. You can criticize your gods. A lot of people I know have also abused gods, even they were Hindus. We have no set rules because we believed. There's a concept called Anekantvad, which means there are millions of ways to arrive at the truth. Saying your way is wrong is violence. Negating anybody else's belief to the path of truth is violence. Non-violence is not what Gandhiji has preached us. Of course, it is just a part of it. But that is not non-violence. Non-violence is giving you absolute freedom of thought. And we still practice it. I saw in one family in Tamil Nadu, I was in Chennai the other day, and they invited me for lunch. In their own family, one child was wearing the tilak like this and one was wearing like this. One was Vaishnav and one was Shaiv. And the daughter who went to Europe, she says there is no God. And these three children rationalized their beliefs with logic. But their mother, she worships God, she worships plants, she worships every stone, she worships birds. I asked her, why do you worship so many things? She said, I don't know. In one family, there are people with different ways of practicing their faith or not practicing, live happily. They have the same purpose. They have love. They have peace. They have harmony. And this is what I am very proud of. The diversity
extreme diversity. And this is exactly what, if you see, Adi Shankaracharya's philosophy is. Very simply speaking, I don't want to get into the complex. Advaita can get very complex. But just to put it very simple, he said we all are one. Everything is one. It is manifested in many ways. But at the source level, it is one. And that's exactly what Shaivism is also all about. And that's what Swami Vivekananda also said. And if you ask any Hindu in the world, he'll also say the same thing in a different way. But rest of the world is not like that. We don't talk about diversity, but we practice diversity. Rest of the world talks about diversity, but does not practice diversity. Which is why, this is the reason, see, this world is full of invasions. Not only India, the entire world. And this world has been invaded by two faiths. One is Christianity and the second is Islam. In whichever country Christians and Islamic invaders reached, those countries converted fully, 100%. Wherever Christian colonial forces went, those countries became 100% Christian countries. Australia, a lot of African countries, in Europe. Wherever Islamic invaders went, those countries became Islamic countries. You see, in Africa, so many countries became fully Christian, fully Islamic. In fact, in Africa, there is a country, I'm forgetting the name, when the Christian colonizers reached there, within 2 hours, the entire country surrendered and they said, all of us are Christians, and became a Christian country. Now look at the beauty of India. We are the only society in the world which was ruled for 1,000 years by the minorities. 1,000 years by the minorities. 800 years by the Muslim invaders. Next 200 years by Christian invaders. Next 70 years, let's forget that. But let's take 1,000 years. For 1,000 years, we were ruled by the minorities. Yet, when we found freedom, we were mostly a Hindu country. How did this happen? This happened because of our great belief in diversity. We do not protect our culture in an organized manner like the church or the mosques do. There is no book which says this is how you have to protect your religion. There are no sermons. You're not baptized. Yet, it survives. It survives because of two reasons. One, that we know that the only good value for the humanity to survive is the freedom of diversity. This is our great belief in freedom, liberal values, progressive values, that Hindu civilization is the only surviving civilization in the world. And I'm very proud of this fact that we are the only surviving civilization. All civilizations have ended. All died, all perished. So our great belief in this oneness, that you can have a tilak like this or no tilak, yet we are one. And the second most important reason, which nobody talks about, if Hindu civilization has survived, is because of our great mothers. Everybody else
makes everything intellectual. Everybody tells you you should practice this because this is good. But our mothers don't tell us that. They don't say to our children, you do this because this is the best religion. They just don't do anything. They just keep sacrificing. So much of sacrifice you will find only in our mothers. Nowhere in the world. I have traveled everywhere. Our mothers, so many are sitting here. Am I right or wrong? I'm asking you. You will not eat your food one day, but you will not let your children and your guests go hungry. Am I right? You hardly wear saris because you think if I spend more money on my clothes, then it can come for good use for my children, for your husband. Our mothers instill such great values in our children, and this is one of the reasons why our civilization has survived. Civilizations don't survive with guns and swords. If civilizations had to survive with swords and guns, then Aztec civilization, Mayan civilization, Mongol civilization, Roman civilization, Greek civilizations would have survived. They had guns. But we survived because we have mothers. And I'll tell you the value of mothers. Wherever Indians are everywhere in the world, everybody, I'm sure half of the people's children are in America or UK or somewhere today working. But wherever you go in the world and you ask about Indians, if you say Chinese, they'll say, oh, these people you can't trust, they negotiate a lot. If you say French people, they'll say, oh, these are very snobbish people, I can't trust them. You say Americans, they say, no, they are very sharp business people, I can't trust them. If you say British people, they'll say, no, these are very snobbish. More or less, you'll see there is a trust deficit. The problem is of trust. And which is true. If you go to America, you'll find if you are in trouble walking on the road, the cars will keep going on. Nobody trusts each other. My money, your money. The son tells father, it's my money, it's your money. This is my room, that's your room. This is my job, this is your job. Husband and wife, this is your job, this is my job. Everything. So you can't trust them. This is all professional relationships. But when you ask about Indians, all over the world, whether you are in Australia, Europe, America, Africa, Asia, wherever you go, what is the image of Indians? We can trust Indians. And this trust, believe you me, trust is the most important human value. Imagine your life. You can live without love. You can live without money, but you can't live without trust. Think about it, what I'm saying. Trust. So our mothers, generations after generations, have been giving values by showing the power of sacrifice, showing the power of simplicity. They are instilling values of trust in young children. And this trust in each other has kept us together. This is our biggest strength. And that's what lots of people don't like. What are the complaints of the Western world with Hindu civilization? What are the complaints of the leftist people with Hindu civilization? Their complaint number one, oh, they are housewives, they don't work. So they want to create a doubt in our society. They want to tell you that everything you do is wrong. They question everything. Like I said, I met this lady who worships everything. My grandmother, she used to go to Ganga every morning, and on her way, every stone, she would put tilak and put some chawal, rice,
and she would go, and we used to laugh as children. I said, Nani, ye kya karti ho? And she said, you know, all of them have God in them. Now, if you look at it from a leftist point of view, or a Christian point of view, or Islamic point of view, they'll say this woman is a fool, she doesn't know anything. There is no God in stone. But what is science proving now? Where is quantum physics, the modern science, the latest science? What is it saying? Exactly what Adi Shankaracharya said. That this piece of stone has the same energy as you or the God or anything. We are all one. We are manifested in a different way. That is what quantum physics is saying. And this is the reason that in the world's best #1 laboratory in Switzerland, CERN, it's called CERN. Outside that, there is a huge statue of Shiva in cosmic dance. There is no statue of any prophet or messenger or any other god. There is no statue of Einstein or anybody. There is a statue of Shiva. The scientists of the world believe in theories and the philosophies which have emerged from Hindu civilization. And this is our power. Our power is, our strength lies in this great belief of trusting human beings, of trusting each other. But people have been taking advantage of this. In Kashmir, it was the highest seat of education. That's why Shankaracharya also went from Kerala to Kashmir. All the great philosophers, scientists, everybody went to Kashmir from different parts of India. Wonderful people, great people. But then, sometime in 1300, some people in Iran and Iraq were persecuted. So they ran from there and they took refuge in Kashmir. And all these Kashmiri Hindus gave them refuge because they trusted. They trusted them. But what happened? Immediately after some time, they took out their swords and they started killing people who did not convert. Non-conversion became a crime. And since then, a land which was 100% Hindu, philosophical, religious, spiritual land, why do you think it was called heaven? It was called heaven because these people came with swords. It was heaven because of us. We made it heaven. There are many mountains, there are many valleys, entire Himalaya is full of mountain ranges. But we made it heaven with our knowledge, with our great values, and which these people came to destroy. And 7 times there were exodus of Kashmiri Hindus. And the land, which was a land of Rishi Kashyap, of Adi Shankaracharya, of Shiva, of Saraswati, of Vyas, Muni. Today in that land, there is no Hindu. And look at the hypocrisy and the manipulation of leftists, that they controlled media and education. They did not let the world know about this. For 32 years, they covered it up. So when I made a film on this film united all Hindus. It's an honest fact. Because in Kerala, Hindi films of this size don't run even for a day.
This film came in 2 screens and it came to 110 or 18 screens. It ran for weeks after weeks, houseful. Today I met one journalist, young girl, little leftist, and she was interviewing me. So I said, you are doing my interview, you are attacking me without even seeing the film. She said, no, because I couldn't get tickets. I said, wonderful, you did not get tickets. So in Tamil Nadu, it ran for weeks after weeks, houseful. It released in so many countries where no Hindi film ever released before: Norway, Finland, Mozambique, Kenya. Tomorrow it is releasing in Israel, and it's a great victory for the film. On the 6th, it is releasing in Philippines, Indonesia. These are all Islamic countries. We did not send it there. The people are calling this film. The Muslims of Indonesia are very different from Muslims in India. They are religiously Islamic, culturally Hindu. They are religiously Islamic, but in the evening they practice Ramayana. They do shows of Ramayana. They say, yes, our religion may be Islam, but whatever we are, our identity is Hindu civilization. They have not disconnected from Hindu civilization, but our own people have got disconnected. So the leftist people, when the film came, first they didn't know. They thought, how can anybody, this man, how can he make a film like this? But I knew the mind of these people. So every single dialogue in my film, every single scene, I have tons and tons of research with me, recorded books, articles, interviews, every single thing, so that nobody can question it. And look at I don't know, it's a comedy or a tragedy. You must have heard lots of people, especially in Kerala, they say, oh, this film is propaganda. So I asked them, please tell me which dialogue, which scene is wrong. They say, no, we don't care about that. It's a propaganda. But why is it a propaganda? Then they don't talk. Second allegation, every single journalist I meet, they say, your film is Islamophobic. Now we need to talk about it. I'm going to take 2-3 minutes talking about it. Because the world's biggest danger coming for your children is this title called Islamophobia. So you have to understand this. So I asked them, what is Islamophobia? They say, oh, you know it. No, I said, I don't know it. You tell me what is Islamophobia. They said, you are afraid of Islam. I said, okay. If you have seen the film, tell me if there is even one mention of Islam. They said, no. I said, have I used the word Muslim? I said, no. I said, have I used the word Pakistan so that you say Pakistan is an Islamic country? They said, no. So, what is this film about? They said, terrorism. So, why do you connect terrorism with Islam? You are connecting, I never connected. Why is it that the moment you say terrorism, people say you are Islamophobic? Arundhati Roy says, don't talk about terrorism. They are oppressed people. So I said, okay, maybe they are oppressed people. If they are oppressed, then it's fine. So I did a research. I picked up a list of the world's most dreaded terrorists. I made a huge list from Osama bin Laden till Burhan Wani. And when I did research, not even one person was oppressed. All of them came from great families. Osama bin Laden was a prince. Afzal Guru was not an oppressed person. Burhan Wani, like Barkhadat says, was a teacher's son. None of them were oppressed. They were all exploited by the religion to pick up guns in the name of the religion. So similarly, wherever you go today in the world, people, if they don't agree with you, they say you are Islamophobic. आप बैठ जाएं.
Okay. So this film has exposed all these people who have been creating fake narratives for so long. And that's why they are rattled. They think by calling it Islamophobic, they can shut me up. Now, next question I ask. A land where there used to be 100% Hindus, today they are 0% Hindus. Is it because of Islamophobia? Or is it because of Hindu phobia? Third thing is that when this genocide happened, it happened in the name of the religion. Ralev, Galev, Shalev means convert to Islam or run or die. And if you decide to run, leave your women behind and you go. I didn't do it. I have not created this. Despite this, if people are not going to be scared of you, then what option do people have? Do they have any option? But the third allegation they have is that why are you digging old graves? Don't speak about Aurangzeb. Don't speak about Tipu Sultan. Don't speak about anybody. But they have a right to say anything about the history. They can distort history. They can create anything. For example, there have been made on Kashmir issue. I can name them Roja, Fiza, Fana, Mission Kashmir, Heather, Not Without My Daughter, or some things like that. You know, I don't know the name exactly. But lots of films have been made, at least in Hindi. All those films justified terrorists. All those films are based in 1990, but they do not even mention word Hindu, as if in Kashmir Hindus never lived, because that's the narrative they want to create. And they justify terrorists as if they have gone and lived with terrorists or interviewed hundreds of terrorists and they know the mind of terrorists. No, it's all fiction, all lies. I have gone and interviewed 700 first generation victims all over the world on camera. Anybody can come and check it. You are cutting a woman live on a saw machine after gang raping her, and you are saying that it's Islamophobia? If you are so concerned about Islamophobia, stand up and speak against terrorism. I have put a video yesterday on my social media. There were young two Kashmiri Muslim girls who asked me in Chandigarh University about Islamophobia. I said, you speak up against terrorism. If you have guts, you say, I am a Muslim and I condemn terrorism. There'll be no Islamophobia in the world. And another allegation they have is that why have you shown only Hindu victims? Why not Muslim victims? The problem is, if they were so victimized, then why are they living in Kashmir? Why didn't they leave Kashmir? Why only Hindus left Kashmir? You are living there, no? People who were terrorized, they left. People who were not terrorized, you did not say, okay, anybody who does not listen to me has to leave Kashmir. You said, no, who does not convert to Islam has to leave Kashmir. And I don't want to speak against anybody's faith or religion, because I believe that everybody has a right to walk towards the path of truth in whichever manner they want. But don't deny me my freedom of belief. What's the time now? Let me know when. So, I hope you understand the danger which we are going through. The whole world wants to destroy this great Hindu civilization. They don't like it.
Capitalist people don't like it because we are simple people. We don't consume so many products. I am a marketing student, so therefore I am telling you. Kashmiri people don't like. They say, okay, in Kerala, everybody wear these clothes. They don't wear jeans. They don't wear pants. Okay, destroy them. Challenge their customs. Change their habits. Change their festivals. Make everybody the same so that we sell more and more products. So capitalists want to destroy this simple society. They don't like our mothers sacrificing. They want our mothers to consume more and more like American mothers. Socialist people don't like us because we are genuinely socialists. We don't have to learn anything from socialists. Islamic, Christians, they don't like us because we can survive. We have the strength to survive without anything. Our families, when they have no money, still they survive. As a joke, I go to America very often as a joke. I have lots of American friends who come to India. They see how Indian women work. I very jokingly tell them, they say, oh, Indian women are great. I said, you want to change the roles for one day? No, we can't do that. That will collapse. Ask them to get up at 5 in the morning, make food for children, husband, clean the house, do shopping, to look after guests. In between, do all the prayers, do fasting, do all the rituals, and it's not possible. It's not possible. So therefore, the point I'm trying to make is, very often this question comes, what is nationalism? In my mind, I have done no research. I'm just telling you from my heart. I think the first principle of nationalism is to protect this great Hindu civilization. Our second most important objective as a nationalist is to teach the people who came and live here, to tell them that if you have come to this civilization, it is your duty also to make the great values of this civilization prosper. You cannot destroy them. This hypocrisy will not work. When you go to America, everybody becomes American. But when you come to India, then you are different. Then you have different identities. Only one identity, Bharatiya. No other identity. Third thing is, as a nationalist, and especially for young people, to restore whatever we have lost. If your father has left a house or your grandfather has left a house and somebody else comes and illegally captures it, what do? Don't you go to the court and fight for it? You spend all your life, you say, I don't care about the house, but it's the honor and dignity of my parents. I have to get the house back. So if we can fight for our house, what else is Bharatvarsh? This is our house. We have to restore the lost legacy and heritage. We have to protect our culture. And this can be done in two ways. One, by practicing it on daily basis. And the second is using our voice. I realized that I can use my art to tell the world what is the greatness of Hindu civilization and how we are losing it. In Kashmir Files, who has seen the film here? Oh, great, thank you. So when this young boy Krishna Pandit tells you about the great heritage, don't you feel proud? You feel, yes, I belong here and I will not let anybody destroy this. This is the purpose of the film. And I am going to use my art
Okay. So I am taking a pledge. I am telling you, till my last breath, I am going to use my art to promote the great Hindu civilization and its values. In the end, all I want to tell you is, I have been invited to British Parliament. This is the first time a filmmaker has been invited to British Parliament. Swami Vivekananda once said, give me 100 committed young Hindus and I'll change India forever. I don't know whether he found 100 committed Hindus or not. But I promise you, I am one of them. And I will ensure that these hidden stories of India come out. My next film, I don't know. It can move from Malabar to Bengal to anywhere, I don't know. I am researching, and I think you will be happy to see my next film, because something which you have been wanting to say for a long time and did not get voice, like a brother, like a son, like your colleague, like a fellow Indian, I promise you I'll become your voice. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir. So we have a book release. We have a Kashmir Files book release. So I invite Shabir Prasad to receive the book from Vivek Agnihotri. And yeah, please. As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Shankar Bharati, in collaboration with Mumbai University, is organizing a science talkies on the subject Indian independence struggle in Indian movies at Mumbai University campus on 13th and 14th May 22. The poster is publishing by Vivek Agnihotri by giving to G. Suresh Kumar, the great producer and fine artist. And we were conducting a movie movie review competition for Kashmir Files, and Hari Tampai from Palakkad, he won the competition winner, and we will be giving a check of rupees 10,000, and he is getting a memento. As since Hari Tampai from Palakkad is not able to come here, Arun Shekhar is getting the prize from him. So Vivek Agnihotri is giving the prize money for the winner. Thank you all, and we will be starting the next program in a couple of minutes. Governor is on his way, and Honorable Governor will be arriving in a couple of minutes. Thank you.
അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഗവർണർ ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്. നമ്മളോട് ആ നിമിഷങ്ങൾ 2 നിമിഷം നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എക്സ് ഗവർണർ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. പൂജനീയരായ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ഗുരുജനങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും വളരെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മഹത്തായ ഒരു പൈതൃകം പേറുന്ന ഈ അനന്തപുരിയിൽ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തോടുകൂടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പൂജനീയ ജഗദ്ഗുരു സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപാദങ്ങൾ തുടങ്ങിവെച്ച ഒരു മഹാസംരംഭം ഇന്ന് നിരവധി വർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് അത് ഈ നിലയിൽ നിരവധി ജനസമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനന്തപുരി സമ്മേളനം പൂർവാധികം ഭംഗിയായി നടക്കുകയാണ്. പി പരമേശ്വർജി ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആശയപരമായ സംവാദമാണ്, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം. ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം എല്ലാവരും അഞ്ജലിബദ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ എല്ലാം അധ്യക്ഷനായ ശ്രീ രാജശേഖരൻ നായർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Next, we are going to lighten the lamp for the event of Ananthapuri Hindu Maha Sammelan. I will request everyone to stand up and we will be lighting the lamp. I will request everyone in the stage to come to light up.
I would request Srimati Krishnaja Anish to come for the prayer. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ശ്രീമതി കൃഷ്ണജ അനീഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാണിക്യവീണാമുപലാളയന്തി മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം മഹേന്ദ്രനീലദ്യുതി കോമളാംഗീ മാതംഗകന്യാ മനസാ സ്മരാമി. ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവദംസേ കുജോനദേ കുങ്കുമരാഗശോണേ പുണ്ട്രേക്ഷുപാശാങ്കുശ പുഷ്പബാണഹസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ ജഗദീകമാതാ. I would love to invite M. Gopal, President Hindu Dharma Parishad, for the welcome address. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ എം ഗോപാൽ, പ്രസിഡന്റ് ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിഷത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ഹരീഷ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജി, സംപൂജ്യ സ്വാമിമാരെ, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമസ്കാരം. ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്തിൻ്റെ 10ാമത്തെ സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേകത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാം വർഷം, മലബാറിലെ ഹിന്ദു വംശഹത്യയുടെ 100ാം വർഷം. ഈ അവസരത്തിൽ ഇടത് ജിഹാദി തെറ്റായ ചരിത്രരചനയെ ശരിയായ ചരിത്ര ദിശ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്, അതാണ് ഈ വർഷത്തെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജിയാണ്. ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന മഹാനായ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർകളെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സംപൂജ്യ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി, കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായുള്ള സ്വാമിജിയെ ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്തിൻ്റെ സ്വാഗതം. ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ, ഏതൊരു മഹാത്മാവിൻ്റെ മനസ്സിലുറച്ച ആശയമാണോ ഈ സമ്മേളനം, സാക്ഷാൽ സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തിരുവടികളുടെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ സ്വാമിജിയെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ എസ് രാജശേഖരൻ നായർ അവർകളാണ്. ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, രാജശേഖരൻ നായരെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ വിവേക് രഞ്ജൻ അഗ്നിഹോത്രി പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര, ഗീതാവാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണിത്. കാരണം യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണന്മാരുള്ള സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അർജുനന്മാരുള്ള മഹത്വക്കൾ രണ്ടാളുകൾ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് ശ്രീ വിവേക് രഞ്ജൻ അഗ്നിഹോത്രി. നാലും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ഭഗവത്ഗീത വാക്യം
അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. ആ രണ്ടുപേരെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി. അടുത്തതായി മുൻ ഗവർണർ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പരിചയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സമയം കളയുന്നില്ല. ഒ രാജഗോപാൽ, രാജേട്ടനെയും പരിചയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ സമയം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. നന്ദി. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദി ധന്യമാക്കുന്നതിനും അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഒരു വേദി അലങ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംഭൂജ്യ സ്വാമിജി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഇവിടെ ഈയൊരു അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അപചരിത്ര നിർമ്മിതി ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ആഘാതങ്ങളെ തീർത്തുമില്ലാതാക്കി സ്വത്വം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തം ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് ശക്തമാകുന്ന ഭാരതാംബയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജഗദ്ഗുരു പദവിയിലേക്കുള്ള ഭാരതാംബയുടെ ക്രമികമായ ഉയർച്ചയെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹാലക്ഷ്യം, മഹാദൗത്യം, ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് നമ്മുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈയൊരു സമ്മേളനമെന്ന് സ്വാഗതത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ദീർഘമായൊരു ഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ഗവർണർ, ആരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഔപചാരികതയുണ്ട്. ആ ഔപചാരികതയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പമാത്രം സംസാരിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരം ബുദ്ധികൾ അഥവാ രണ്ട് തരം മനസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് വനത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ്, രണ്ട് തോട്ടത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ്. എന്താണ് ഈ രണ്ട് മനസ്സ്? നോക്കൂ, വനം എന്നാൽ അത് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത വള്ളി പടർപ്പുകൾ, വ്യത്യസ്ത പുൽക്കൊടികൾ, എന്തെന്തെല്ലാം വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടി സഹവസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനം ശ്യാമളമാണ്, സുഖദമാണ്, സുന്ദരമാണ്, സർവോപരി പറയട്ടെ ശീതളമാണ്. ഈ വനത്തിലെ വൈവിധ്യപൂർണങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളെ മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നവീനങ്ങളായ യന്ത്ര സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ വേരടക്കം പിഴുതു മാറ്റുകയാണ്.
അനന്തരം ഭൂമി നിരപ്പാക്കുകയാണ്. അനന്തരം തുല്യ അകലത്തിൽ കുഴികൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ കുഴികളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്. വളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊരു തോട്ടമായി വളരും. നിറയെ പച്ചപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷേ തോട്ടം ഒരിക്കലും വനമല്ല. തോട്ടം ഒരിക്കലും വനമല്ല. തോട്ടം ഊഷരമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വനം ശീതളമാണ്, തോട്ടം ഊഷരമാണ്. ഇതാണ് വനത്തിൻ്റെ മനസ്സും തോട്ടത്തിൻ്റെ മനസ്സുമുള്ള പ്രഥമമായ വ്യത്യാസം. ഇതെന്തിനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, കേവലം ഭാരതമല്ല, കേവലം ഭാരതത്തിലല്ല, ഈ ലോകം മുഴുവൻ അത്യന്ത മഹത്വപൂർണങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഭാരതീയ സംസ്കാരം മാത്രമാണ് മൂല്യവത്തായ സംസ്കാരമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ലോകത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്ന പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ മഹത്വപൂർണങ്ങളായിരുന്നു. ഗ്രീസിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിക്കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കേവലം ഏഥൻസിൽ മാത്രം പോയാൽ പോരാ, ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിക്കണം. വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വട്ട ശ്രീകോവിലിൻ്റെ, ചതുര ശ്രീകോവിലിൻ്റെ, വലിയ വലിയ സഭാഗൃഹങ്ങളുടെ, വലിയ തൂണുകളുടെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രതിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും എത്ര മഹത്വപൂർണമായ ഒരു പ്രാചീന സംസ്കാരം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന്. ഇതേപോലെ പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ റോമായാലും ഇറാഖായാലും ഈജിപ്റ്റ് ആയാലും അമേരിക്കയായാലും ഓസ്ട്രേലിയ ആയാലും ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം വികസിതമായ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു. അവയെല്ലാം വനത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ആവഹിച്ചിരുന്നു. എന്തു പറ്റി അവയ്ക്ക്? ഒന്നുപോലും ശേഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ആകെ കൂടെ ശേഷിക്കുന്ന ഏകമായ പ്രാചീന സംസ്കാരം നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ്. ഒരു സംശയം വരികയാണ്, അപ്പോൾ വനങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തോട്ടങ്ങളാൽ, തോട്ട നിർമ്മാതാക്കളാൽ, തോട്ടത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പേറുന്നവരാൽ. ലോക സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ നിസ്സംശയം പറയാം മതങ്ങളാൽ. മതവും സംസ്കാരവും വിരുദ്ധങ്ങളാണ്. സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മവ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അവ വനത്തിൻ്റെ മനസ്സ്. നീയും ഞാനും ഒന്നിച്ചിവിടെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് കഴിയാം. നീ നിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊള്ളൂ, നിന്റെ ആചരണങ്ങളെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ പുലർത്തും, എൻ്റെ ആചരണങ്ങളെ പരിപാലിക്കും. നമുക്കിടയിൽ സ്നേഹം മാത്രമേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ ധർമ്മത്തെയോ നിന്റെ വ്യവസ്ഥയെയോ സംസ്കാരത്തെയോ ആചരണത്തെയോ ഒന്നും നിന്ദിക്കാൻ വരില്ല. നീ എൻ്റെതിനെയും നിന്ദിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അഥവാ നീ എൻ്റെതിനെ ഒന്ന് നിന്ദിച്ചാൽ നിന്റെ 10 നിന്ദിക്കാനുള്ള അറിവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ ഒരു മനസ്സ്, ഇതാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മനസ്സ്. പക്ഷേ തോട്ടം അതല്ല. തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വിള, മറ്റെല്ലാം കള. ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വിള, മറ്റെല്ലാം കള. കള എന്താ? കളയാനുള്ളതാ. ഒന്നേയുള്ളൂ വിള. റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ റബ്ബർ മാത്രം, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആണെങ്കിൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മാത്രം, അക്കേഷ്യ ആണെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ മാത്രം, ഇനി മാവോ പ്ലാവോ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം. വനമതല്ല. അപ്പോ വനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് തോട്ടത്തിന്റെ മനസ്സെങ്കിൽ സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മതമനസ്സാണ്. മതം എന്ന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രഹാമിക് മതങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല. ഇന്ന് ലക്ഷണം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മതലക്ഷണമുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം, ഞങ്ങളിലൂടെ മാത്രം, ഞങ്ങൾ വെച്ച ലക്ഷ്യം മാത്രം ഉത്കൃഷ്ടം എന്നുള്ള ആശയത്തെ ഒന്നിനു വേണ്ടി, ഒന്നിലേക്ക്, ഒന്നിലൂടെ മാത്രം, ഒന്ന് മാത്രം, ഇതാണ് മതത്തിന്റെ ലക്ഷണം. വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത മനോഭാവമാണ്. ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു മതങ്ങളെങ്കിൽ
സംശയം മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് അധിനിവേശം ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തു. എന്നല്ല, മറ്റെവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെയ്തു. മറ്റെവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം സംസ്കാരം നശിച്ചില്ല? ഈ ധർമ്മത്തെ, ഈ സംസ്കാരത്തെ നശിക്കാതെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രസ്ഥാനം നിലനിർത്തി പോന്നു, സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ അടിമത്തങ്ങളിൽ അമർന്നപ്പോൾ പോലും, വന്നവർ ഉടമകളായി നമ്മൾ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഈ സംസ്കാരത്തെ, ധർമ്മത്തെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു ഒരു മഹാസംഘടന. ആ മഹാസംഘടനയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് കുടുംബം. ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും. ചിലരെങ്കിലും സംശയിച്ചേക്കാം, സ്വാമി എന്ത് വിഡ്ഢിത്താ പറയണത്? കുടുംബം മറ്റു നാടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജീവിക്കുകയും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബം ലോകത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനോടൊപ്പം ആശയങ്ങളെ, ആദർശങ്ങളെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ മാതൃദേവോഭവ, പിതൃദേവോഭവ തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട കുടുംബ വ്യവസ്ഥ, അത് ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്, അതാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെ പരിപാലിച്ചത്. നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമാക്കേണ്ടത്, നിസ്സംശയം പറയാം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങൾ, കൃഷിയിലും കച്ചവടത്തിലും ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങൾ, പിന്നെ സർവോപരി സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ സമർത്ഥമായ കുടുംബങ്ങൾ. വേദം പ്രാഥമികമായ ധർമ്മോപദേശത്തിൽ തന്നെ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്, കുശലാന പ്രമദിതവ്യം. നിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ച് പിന്മാറരുത്. ഇടക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തായിപ്പോയി? അടിമത്തം പേറിയ ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കരുതിപ്പോയി? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പലതും. വലത്തെ കരണ്ടി കിട്ടിയാൽ ഇടത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ചോദ്യം, ഇടത്തും കിട്ടിയാലോ? ബലവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനേക്കാൾ അബദ്ധം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. കേട്ടിട്ടില്ലേ? അയാൾ സാധു മനുഷ്യനാട്ടോ, വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കില്ല. ഈ വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കാത്തവൻ നല്ലവനാ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് എൻ്റെ വായിൽ കൈയിട്ട് നോക്കൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചെയ്യാം. ആ, തമാശ പറയൊന്നുമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ കൈയിടുന്നത് ദന്ത ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം, എന്നാ കടിക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വികലതകൾ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പൂർവാചാര്യന്മാര്, ഋഷിമാര് പറഞ്ഞ സന്ദേശം മറന്നുപോയി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? പരമ്പരയാ ലോപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാശ്മീരി ഫയൽസിന്റെ സംവിധായകൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. വേറെ ചില ഫയൽസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഏറെ വരേണ്ടത് എന്തേ? അപചരിത്ര നിർമ്മിതി ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേരൻ എന്ന മാനവവാക്യം സാർത്ഥകമാകൂ. സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ സമൂഹം പഠിക്കുമാറാകട്ടെ. ചരിത്രം പഠിച്ച സമൂഹം മാത്രമേ, അനുവാദം ചെയ്ത് പറയട്ടെ, ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സമൂഹം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. നിലനിന്നാ മതിയോ? നമുക്ക് പോരാ. നമുക്ക് വലിയൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട്, വലിയൊരു ദൗത്യം. ആ ദൗത്യം ഒട്ടും ചെറുതല്ല. വേദം പറഞ്ഞു തന്നു, കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യമെന്ന്. കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം, ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാദൗത്യം. ഈ മഹാദൗത്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് നയിക്കാമെന്ന മഹാദൗത്യം, അതാണ് ഭാരതത്തിന് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. അഭിമാനപൂർവം ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല ഗതിയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഇന്ന് ഭാരതം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു എന്നാലുണ്ട്. അതെന്താണ്? നോക്കൂ, ലോകം മുഴുവൻ, അത് അമേരിക്കയെന്നോ യൂറോപ്പെന്നോ ഓസ്ട്രേലിയയോ ഒന്നും വേർതിരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകം മുഴുവൻ
ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് അനുദിനം ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യോഗശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, ആയുർവേദത്തിലൂടെ, സംസ്കൃതത്തിലൂടെ എന്ന് വേണ്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. വേദകാലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് വ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിനനുസൃതമായി ഭാരതത്തിലും പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നു. ദശകങ്ങളായി, നൂറ്റാണ്ടുകളായി മറന്നുപോയ ഗുരുവിന്റെ മഹിമ ഭാരതം അറിയുന്നു. കാശിയിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേദാർനാഥത്ത് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓംകാരേശ്വരത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നമുക്കറിയാം. സ്വമഹിമയിലേക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാരതം ഉയരുകയാണ്. അതിനനുസൃതമായി അചിന്ത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷിയിലായാലും വ്യവസായത്തിലായാലും നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലായാലും ഉയരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷേ മലയാളത്തിലേറെയും ഇത് പറയാറും കാണിക്കാറും കേൾപ്പിക്കാറും ഇല്ല. ഒറ്റ വിഷയം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭാരതത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി $400 ബില്യൺ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പലരും കളിയാക്കി എഴുതിയത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ 11 ദിവസം മുമ്പ്, അതായത് മാർച്ച് 20 $400 ലക്ഷം ബില്യൺ കയറ്റുമതി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഭാരതം ഉയർന്നപ്പോൾ എത്ര മലയാള പത്രങ്ങൾ എഴുതി? കളിയാക്കാൻ എഴുതിയവർ വല്ലരും തൂലിക ചലിപ്പിച്ചോ? ചിന്തിക്കുക. അപ്പോ അനുക്രമമായി എല്ലാ മേഖലയിലും ഭാരതം ഉയരുകയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലൊരു വിഗതി നമ്മൾ കാണുന്നു. പറഞ്ഞേ ഒക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സനാതന ധർമ്മ മഹിമയെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തെ സമാശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭാരതത്തിന്റെ വികാസം ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്. വ്യക്തമായിട്ടില്ലാച്ച ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം, കാരണം ഒരു 7 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതം കൂടുതൽ പ്രകാശപൂർണമായി ഉയരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലും ഭാരതം കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു വിഗതി കാണുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിഗതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗതി അത്യന്തം ആപത്കരമാണ്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വിഗതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവതാരത്തെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്തേ, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനില്ല. മറിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് വേണം, നമ്മിലൂടെ വേണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച ആധ്യാത്മിക ആശയത്തെ സാമാജിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, ഉദ്ധരേത് ആത്മാനാത്മാനം നാത്മാനം അപസാദയേത്. നീ നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്നെ ഉയർത്തിയാലും നീ നിന്നെ ഒരിക്കലും ക്ഷയിപ്പിക്കരുതേ. രണ്ടും നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉയർത്താനുള്ള മാർഗം? നേരത്തെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സൂത്രം സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് മറ്റൊന്നല്ല, അത് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെയും ധനുർധരനായ പാർത്ഥന്റെയും സമന്വയമാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നോക്കൂ, സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ വേദത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, വേദത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഗീതാശാസ്ത്രം സമസ്ത വേദാർത്ഥ സാരസംഗ്രഹഭൂതം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗീത മുഴുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച സമയത്ത് 2 പേരാണ് കേട്ടത്. ഒന്ന് അർജുനൻ, 2 സഞ്ജയൻ. ആരായിരിക്കും നന്നായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക? സംശയമില്ല, സഞ്ജയന. അർജുനൻ വിഷാദഗ്രസ്തനായിരുന്നു, ധർമ്മസമ്മൂഢനായിരുന്നു,
ശോകമോഹ സന്തപ്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഋഷി തുല്യ പ്രഭാവനാണ് സഞ്ജയൻ. സത്യധർമ്മങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വസിച്ചവനാണ്. പുത്രവാത്സല്യത്താൽ ഓരോ തെറ്റും അകാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അരുത് അരുത് അരുതെന്നരുളിയവനാണ്. ആ സഞ്ജയൻ പൂർണ്ണമായി കേട്ടു, ഗീതാ സാരം ഉൾക്കൊണ്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീതയുടെ അഭിപ്രായം, ഗീതയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ? യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. നമ്മൾ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ക്ഷേമരാഷ്ട്രം, വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്. എന്താ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്? 4 ഘടകങ്ങൾ വേണം. അതിൽ 4 വേണ്ടു, 5ാമതൊന്നും വേണ്ട. ശ്രീ, എല്ലാ മേഖലയിലും സമൃദ്ധമായ, ശാന്തി സമൃദ്ധമായ ധനസമ്പത്തി, സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച. വിജയ, എല്ലാ മേഖലകളിലും, കായികം, ശാരീരികം, കല, സാഹിത്യം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം, ടെക്നോളജിയിൽ, എല്ലാത്തിലും. ഭൂതിഹി, മാഹാത്മ്യം. സർവോപരി ധ്രുവാനീതിഹി, നിത്യമായ നീതി നിർവഹണം. നീതി നിഷേധമരുത്, വിപരീത വിവേചനമരുത്. രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു പൗരൻ ഒരു നിയമം, അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിന് ഒരു നിയമം, മുസ്ലിമിന് വേറെ നിയമം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേറെ നിയമം, അത് മൈനോറിറ്റി ഇത് മെജോറിറ്റി അല്ല. ഒരു സമൂഹം, ഒരു രാഷ്ട്രം. അതാണ് നിത്യമായ നീതി നിർവഹണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പുലരൂ. അത് പുലരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് അത്രയും സമയം നഷ്ടപ്പെടും. ദയവീത് കൈയടിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് പുലരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2 ഘടകങ്ങൾ വേണം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും ധനുർധരനായ പാർത്ഥനും. കൃഷ്ണന് പല ഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കണ്ണനുണ്ട്, വെണ്ണക്കണ്ണനുണ്ട്, ഗോപാലകൃഷ്ണനുണ്ട്, മുരളീകൃഷ്ണനുണ്ട്, ഗോപീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ഇനിയും പല കൃഷ്ണന്മാരും ഉണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതൊന്നും നമുക്ക് തൽക്കാലപ്പം വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൃഷ്ണനെ മതി. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ, പാർത്ഥസാരഥിയായ കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണന്റെ സുമനോഹരമായൊരു ചിത്രമുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വരും. കടക്കണില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇനി 1.5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ആ കൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം പ്രപന്ന പാരിജാതായ സ്തോത്രവേത്രൈകപാണയേ ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ. അതാണ് ഭക്തിജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളുടെ സമന്വയമായ കൃഷ്ണൻ. ആരാ അവൻ? അവൻ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന്റെ മൂർത്തിയാണ്. അവൻ അറിവിന്റെ മൂർത്തിയാണ്. ഈ അറിവിന്റെ മൂർത്തി ആദ്യം വേണം. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അറിവിനൊരു ലോപവും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അടിമകളായി. പിന്നെ ആര് വേണം? അർജുനൻ വേണം. ഏതർജുനൻ? നിറഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുകൂടി അമ്പും വില്ലും താഴെ വെച്ച് ഉദാരമായ അഹിംസയുടെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്ന അർജുനനോ? ആ അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ട. അവനെ കൊണ്ട് ഏറെ ദുരിതം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും അവനെ കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അവൻ കയറിയിരിക്കുക. അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അവൻ കയറിയിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ദൗർബല്യത്തിന്റെ അർജുനൻ ഇരിക്കുക. അവനെ തൂത്ത് കളയണം. പിന്നെ ഏത് അർജുനൻ വേണം? ധനുർധരനായ അർജുനൻ, വില്ലേന്തി അർജുനൻ. വില്ലേന്തി അർജുനൻ അപകടകാരിയ, അക്രമകാരിയ. അതുകൊണ്ട് അവന് വഴി തെളിക്കാൻ അറിവിന്റെ കൃഷ്ണൻ വേണം. ഇവ രണ്ടും സമന്വയിച്ചാൽ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പുലരും. ഭാരതം മുഴുവൻ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ കേരളം അതിനനുസരിച്ച് ഉയരണോ അല്ല മറ്റൊരു മഹാരാജ്യമായി? കേരളം ഒരു രാജ്യം. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കില്ല. എന്തിന്? വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അടക്കം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവോ? അത് വേറെ പല പദ്ധതികളുമാണ്. അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ കടക്കണില്ല. ഈ വേദി മലീമസമാക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, ഏത് വേണം? തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. എങ്കിൽ പറയട്ടെ, ഈ ധനുർധരനും ഈ യോഗേശ്വരനും ഒത്താൽ
അവിടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രമുണ്ടാകും. അല്ല ദൗർബല്യത്തെ ഉദാരമായി ചിത്രീകരിച്ച് അഹിംസയുടെ മുഖപടമണിയിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനാണോ? ഒരു ഫയൽസും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഹർദമായി സങ്കല്പിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. നന്ദി സ്വാമിജി. ഇന്നു മുതൽ മെയ് 1 വരെ നടക്കുന്ന അനന്തപുരി മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പ്രശസ്തരായ പലരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർക്കാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വാമിജി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഗവർണർക്ക് മൊമെൻറ്റോ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഫെലിസിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Governor Chidanandapuri Swamiji will be giving the memento to our Honorable Governor, and after that, Governor will be felicitating the awards to multiple personalities. With due respect, I would love to invite our Honorable Governor to give the memento to Dr. Ashokan for Professor G. Baleshan Nair Award. Dr. Ashokan has got the Professor G. Baleshan Nair Award this year. Governor will be giving the award to Dr. Ashokan. Also, we will be honoring Dr. Kasturi Bhai, Chairman, Kalakaundi Group. So I would like to invite Governor to honor Dr. Kasturi Bhai, Chairman, Kalakaundi Group. Governor will be giving the memento to Vivek Agnihotri, who is the director and producer of Kashmiri Hindu Files, which is a proud moment for Kerala. ജഡായി പാറയുടെ ഒരു ഛായാചിത്രം ആർട്ടിസ്റ്റ് അമൃത ഗവർണർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ആർട്ടിസ്റ്റ് അമൃതയുടെ ജഡായുപ്പാറ ചിത്രം ഹോണറബിൾ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 27 ഇന്ന് മുതൽ മെയ് 1 വരെ നടക്കുന്ന അനന്തപുരി മഹാസമ്മേളനത്തിന് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വേദി ധന്യമാക്കുവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ച മഹാന്മാർക്കിടയിൽ നമ്മളുടെ ഹോണറബിൾ ഗവർണർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. I would request our honorable governor Dr. Muhammad Arif Khan to honor the dais. Yeah, after 15. Also, कितना time दिया हुआ है? How much time? 22 minutes. So after 15 minutes. Shri Kummanam Rajshekharan ji, former governor of Mizoram, Shri O. Rajgopal ji, former minister and member of the assembly, Sampujya Chirananthapuri Swami ji, head Advaita Ashram, Kozhikode, Sampujya Brahma Padanand Swami ji, President Shri Ramdas Mission, Thiruvananthapuram, Shri Vivek Ranjan Agnihotri, very prominent filmmaker, Shri S. Rajshekharan Nair ji, Chairman Ananthapuri Hindu Maha Sammelan, Shri M. Gopal, President Hindu Dharma Parishad, Shri Yuvraj Gokul, General Convener, Ananthapuri Hindu Maha Sammelanam. प्रिय सहोदरी सहोदरन मारे एलावर्को मेंटे वंदनम. I have with me my prepared speech, but if you allow me, I would like to depart from the written text. नहीं जरूरत नहीं, अभी नहीं जरूरत. And since the subjects which are being discussed here, I find them very close to my heart. Therefore, an hour back I decided to ignore the text and articulate my own feelings on the subject. I'm so happy that this Sammelan is being held, in which very leading saints are participating. Our tradition says, Santo Bhumi Tapasa Dharyanti.
It is because of the word used is tapaso, but they do tapas for acquiring insight into reality. They discover universal principles, laws of nature. And if we live our life in accordance with those laws, which are universally applicable, which are ordained by nature, then surely what just now Swamiji was saying, the gist was that if you want to be successful, then it is absolutely essential to combine wisdom and action. Yogeshwar and Dhanurdhar. So it is through them that we can be inspired to live a life in a manner where we attain success. If there is any problem in, I'm really ashamed of myself that after 2 years, although I have developed understanding, I can understand Malayalam, but still I'm not in a position to speak. So I really regret it. But Hariji is sitting here. I can call him to the stage to translate me if you feel so. And if you are comfortable, then I will continue because that will take less time. So basically, when we talk about Dharma Parishad, the question comes to mind, what is Dharma? Dharma is the human beings. No human being is an island unto himself. Nobody is in a position to live an isolated life. We need a society. And when the society comes into existence, then there is another human tendency where one wants to dominate over the others. That gives rise to conflicts. How to resolve those conflicts? How to make it possible for persons who have, not only persons who speak different languages or subscribe to different faith traditions, but even people in one family, children of the same family, they do not have similar attitudes. If the unity of the family is to be maintained, then there is always a code of conduct. That code of conduct which can handle larger societies, which can find solution to the conflicts. That I feel is what Dharma basically means, where people of different backgrounds, and this is nobody should be mistaken that this is a new phenomenon. No, in India, right from the Vedic ages, the very famous quote, Ekam sad vipra bahuda vadanti. We have always believed that diversity, reality is one. Eko deva sarv bhuteshu gudha. सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, कर्म प्रधान सर्वभूताधिवासी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. We have always believed in that one.
But we have always acknowledged freedom of each individual to experience that reality in accordance with her own genius and express the devotion to that reality in a manner which is suitable to her own genius. This is what Indian ethos stands for. Look. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram sarva deva namaskara keshavam pirti gacchati. Whatever name you want to give, whatever mode of approach you want to have, in whichever way you express, you articulate your devotions. So our Rishi says that like every drop which comes from the sky in the form of rain ultimately merges into the sea, so every devotion expressed to any god ultimately reaches Keshavam. This is what Indian, and no dispute on mode of expression, mode of approach. And it has been said, the purpose of the dharma, I mean, one is what I told you earlier, from the word comes from dhirti, dharana, which holds society together, which is able to resolve the conflicts, which is able to create harmony, which is able to create sense of belonging, sense of fraternity, sense of dignity as human being. And then elsewhere it has been said, abhyudya nishreyasa siddhi sadharma. What helps us in living a happy life, a life which is healthy and prosperous in this world, and what helps us to attain liberation from human condition, that is moksha, that is dharma. Something which helps us in this world and something which is also helpful beyond life. This question of beyond has the human civilizations show that man has been fascinated with this question of beyond. Who am I? Where I have come from and where I will go. This has engaged human attention, and particularly I am saying because this is a special forte of India, where so many of our rishis and munis, they devoted their lives to find answer to this question. And when they realize the truth, they experience it, then our tradition tells us, and I want to mention about it especially, because this is an area where we have faltered, we have blundered, we have not been true to our heritage, and which possibly has been the cause why for a long period of time history has not been very fair to us. The Indian tradition tells us this, there is a dialogue in Upanishad which says, before that,
The goal of, what is the goal of human life? Swami Vivekananda says that the aim of human life is to keep striving for the acquisition of knowledge. All life, that is something where nothing is in excess. Tapa swadhyay nirattam, ever devoted to the pursuit of knowledge. And when you gain some insight into the reality, then what happens? Then an Upanishadic dialogue tells us, question was asked, what is tapa? Many answers were given. Discipline, austerity, self-imposed, something which is not imposed by any outsider, but self-discipline, which you enjoy. But the answer which got real recognition and was applauded was tapa is swa adhyay plus pirvachan. Acquisition of knowledge and then broadcast or publish or share this knowledge with others. Somewhere, I don't think that the efforts striving to acquire knowledge ever ceased in India. But for a period of time, we were not making that knowledge public. In fact, access to knowledge was denied. And that is why Indian society got vacant. It became vulnerable. 50? Okay. So we have to, but fortunately, more than 150 years back, our thought leaders again woke up to the reality. And I would like here to quote, because now it is not on us to liberate ourselves from that thing. We have already been liberated. In fact, now, I think O. Rajagopalji was member of that cabinet which took the decision to make education universal and compulsory up to the age of 14 years. But in order to make it, whatever decision has been taken, so far we still need to do so many things. And we must always keep in our mind what Swami Vivekananda had said. He said, as long as millions live in ignorance and poverty, I shall hold everyone a traitor. Very strong word. A traitor who, having been educated there at their expense, pays no heed to them. We must always remember the Indian tradition of dharma. It does not admit, mostly in religious congregations, we talk about good and evil. But Indian tradition has given us the concept of good is there. But it has not used the word evil for the opposite of the good. It has used the word vipreet bhakti.
For instance, the famous characters in the history, Hiranyakashyap and his brother, Ravan and Kumbhakaran, Kans and what is the name? Bhagwan Krishna's cousin who abused him at that time? Shishupal. You know what our tradition tells us? They are actually incarnation of Jay and Vijay, the gatekeepers of Lord Vishnu, who were cursed by some rishis because as gatekeepers they were under instruction that Lord is sleeping, nobody should be allowed in. They did not. And when they were cursed that you will go away from here, take human birth, then they wailed and they complained to the Lord that we have committed no wrong, but you will have to go through this curse. But then help us. Help I will give you in the sense that I myself will take birth and will liberate you from the condition in which you will be born. What is the lesson there? The lesson is that, look, world over, look at the civilizations. Civilizations were defined by similarity of race, similarity of language spoken, similarity of faith. Indian civilization is the only civilization which was not defined either by race or by language or by even religious faith. Bharteshu striya purusho nana varna pirkirtite nana devarchane yukta nana karmani kurvate. Our civilization was defined by Atma. Language is exclusionary, race is exclusionary, religious faith is exclusionary. You create others. And when you define a culture on the basis of Atma, Atma is all inclusive. It does not exclude even plants and animals. If they are in pain, you must, if we are true to our Indian heritage, then we must feel pain, not only of the suffering human beings, but also the pain of the animals and the plants. We must also do a famous Kapil Muni Devahuti Samvad. Atmam sarveshu bhuteshu bhutatmanam kirtalayam archaye dan manabhyam maitri abhinen chakshusha. I dwell in every being. Therefore, consider every being as my temple. De hi devale hai. And if you want to worship me, then respect every being. If you want to worship me, then help everyone who is in need and develop an attitude of non-separateness. Abhin chakshusha. This is what our heritage is. We have a duty, unfortunately, last few hundred years, history, the impression is there as if our history is of fighting in the name of religion, fighting in the name of caste, fighting in the name of language. No, that is not our heritage. We respect and accept diversity, all kind of diversity. We have always believed that one single interpretation of reality, all people must not be confined to one single interpretation of reality. Everybody's free spirit is a concept which India has given. And always remember, one of my favorite shlokas, when Bhagwan Krishna tried to put some wisdom into the head of senior Kaurav prince Duryodhan,
Then Duryodhan told him, Janami dharmam, nachame pirvirti. Janami adharmam, nachame nivirti. Kenapi deven hirdi istathen. Yatho nyuktosmi tatho karomi. There is some power sitting inside my heart. I know what is right. I know what is wrong. But there is somebody directing me, dwelling inside my heart who is directing me. So everybody knows it. Only thing is, what is that? He is saying, Kenapi Devin. Dev is not sitting there. It is our unwholesome desires which are sitting there. Now, there's a beautiful, I do not know how many of them you will understand because it is in Hindi, but beautifully it has been put by a Hindi poet. He says, Ram, Maryada Purushottam, Ek Vachni, Ek Bani, Ek Patni. He was the respecter of rules, norms, everything. And he stood by his word, by his weapon, and had one wife. He stood by her. Krishna, Leela Purushottam. Makhan Chitchor used to steal hearts. First Makhan Chor used to steal butter. Chitchor used to steal hearts. And Ranchor, the 17th attack on Mathura, he fled to Dwarka. So how both are avatars of Bhagwan Vishnu. How do you reconcile the two? What is common there between two? One was a stickler for rules. The other bent the rules. Did not break it, but bent the rules. How do you reconcile? Both of them, whatever they did not do it for selfish reasons. They do it for the public good. That is the factor. What is primary thing is that I should not be motivated by my selfish interest. But as Mahatma Gandhi has said, and here I should mention, Swamiji, the tribute which was paid by famous newspaper of London, Guardian, after the death of Mahatma Gandhi. Guardian in its editorial wrote, only a country like India and only a religious tradition like Hinduism could have produced a man like Gandhi. And Gandhiji said, he says the same thing. He said, whatever you are doing, the only yardstick is, and you should apply it anywhere or when you are taking the decision which affects others, whether your action, your decision is going to benefit the weakest, the last person. If it is beneficial to him, then it is okay. And if it does not serve the interest of those who are at the lowest step of the ladder, then there is something wrong with your action and with your decision. I hope this great heritage of ours, I think I should add this one more point and then I will take your leave. Among the ancient civilizations, India is the only continuing civilization. Maybe the Egyptian civilization was older than us. Even Greek may claim that their civilization was older. But today's Greek, almost today's Egypt, they occupy the same geographical area. But they have no connection with the ancient Egypt or ancient Greece. The ancient civilization and ancient of Greece and Egypt, they are not even aware of it.
that language is being deciphered, has been deciphered now. So there was total disconnect between the old Egypt and Greece and the contemporary Greece. On the other hand, India almost occupies the same area, but it is connected with the past. We still believe, adore, greatly value the value system which was discovered by ancient India. When we listen, when we read our classics, our great writers, then we listen to the same heartbeats, same universal ideals, same message. And if there is continuity, then we have a duty. We have every right to feel proud of our ancient heritage. But we must also be concerned and careful that we preserve that heritage. Because that heritage has a universal outlook. India has never viewed a person in terms of the alienable and variable characteristics like caste, creed, community, the factors associated with birth. Instead, India has always viewed a person in terms of the invariable and inalienable characteristic that is Atma. Swami Vivekananda says, my mission can be put into simple words. I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. I hope this Sammelan will create greater awareness about our cultural heritage, and we shall do everything to preserve that cultural heritage and to promote it. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Honorable Arif Mohammad Khan, Governor Kerala. Next, I would like to invite Yuvraj Gogul for the vote of thanks. First of all, I would like to thank our Honorable Governor for coming and inaugurating this function. Sampuja Gurus, Ananthapuri Swami. എല്ലാവരും ഇരിക്കണം ഗവർണറുടെ നാഷണൽ ആന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവൂ നാഷണൽ ആന്തം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇരിക്കണം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ദ ഹീറോ ഓഫ് അവർ നേഷൻ Vivek Ranchan Agnihotri wholeheartedly for coming down to Trivandrum and attending this function and addressing all of us. I would like to thank Sri S. Rajashekharanji, Sri O. Rajagopalji and Sri Kumaram Rajashekharanji and all other our valuable guests who came here and attended this function. Thank you all. Over to National Anthem. National Anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे എല്ലാവരും അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇരിക്കണം ഗവർണർ പോയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങാവും ഗസ്റ്റുകൾ പോയിട്ട് ഇറങ്ങാവും പ്രോട്ടോക്കോളാണ്
സ്വാമിജിയുടെ സംപൂജ്യ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജിയുടെ ശിഷ്യയും അധ്യാപികയുമായ കവിത ടീച്ചർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ PhD എടുത്തതിനാൽ സ്വാമിജി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ കവിത ടീച്ചർ അനുമോദിക്കുന്നു. വേദിയിൽ വെച്ച് കവിത ടീച്ചർ സ്വാമിജി അനുമോദിക്കുന്നു. കവിത ടീച്ചറെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.